That is how old I am. That is how old I am. That is how old I am. I'm 1,145 weeks and 5 days. In general, I'm 8,020 days exactly today. I have lived for 21 years, 11 months, 15 days. You know what? I'm pretty sad. Time goes by so fast. Time is going by so fast, and if you don't take a moment to appreciate it, you will miss it. I have missed 80-20 days. I have missed 80-20 days. Living day by day. Following a script. "21 years and I've never experienced anything. 21 years and I've never lived. Yes, I breathe, I eat, I talk with people, I do things, but I've never tasted freedom. I've never known what it is like to be free, what it is like to be alive. It is very sudden. It breaks my heart. It breaks my heart. Time is the only real currency we have. Everything is time. And I have been living like I will live forever. I've been living like I've never lived. I've never even tried to come up with my how is it called, generational tree, to see my family tree, because I never saw my grandmother, my grandfather, my great grandfather. I've never even known them, and no one has ever told them. I don't even know their names. Sijui hata majina zao. I know it is not that important, but it should. I think nimekuja kwa realization that it has some significance in enlightening someone, because in order to get out of a system, you have to realize where you came from. The reason why I'm saying today it is I'm remaining with 2 days, so I'm remaining by 80 22 days. I will be 1 week, 1,146 weeks old. Exactly. So 2 days from today. That is to give you in context that you don't get to live forever. You have a limited amount of time to live in this planet. Maybe I might die today. Maybe today in the evening. Maybe I was supposed to get to maybe 21 days, 20 days, maybe 30 days. I might die even a month from today. I might die even, I don't know, like a week from today. Maybe I was supposed to, like, what the fuck? What am I doing with my life? What am I doing with my life?
Why am I trying to impress people who didn't? Why, for the longest period of time, why have I been trying to impress people who I shouldn't even give a fuck about? Like, okay, look, why have I been like, okay, you should not even be watching this video, just live your life. Wewe enda ukaa chini, piga hesabu zako, ujue ni masiku ngapi umeishi na ni masiku ngapi umebakisha udeni. Crazy. What the fuck? Like, inakupatia that feeling of self-destruction. That feeling of, you know what? I really should take even this book, The Economic Benefit. I don't like to kurarua makaratasi nisha soma zenye zitaka more useful. There are some things that, like, why do I care so much? This paper. The information on this paper is that useful to me. It is not that useful. It is not that useful. It is not that important. Why am I so fixated? Why do I have all this pressure to prove something? Why should I prove that I'm better? Why do I need to do that? This life is short, and you might be saying that, you know what? Siwishi kama watu wengine. These motherfuckers don't even comprehend what is really going on. So I'm like, fuck you. These motherfuckers don't even know there's a system. These motherfuckers don't even calculate. Wanangoja tu, okay, kuna kudedi sijui vya utadedi. They never even choose a path for themselves. They just follow a script. They just follow a script all day long. Like, their entire lives. They never question anything. They follow every script they are presented with, and that is what they live with. And those are the people who build up a society, and those are the rules that people follow. It doesn't mean that even if someone has an authority, they are right. Haimaanishi polisi akiwa amevalia uniform ako right na chenye atakwambia. You need to get out of that bias. You need to know that si eti msa amevalia somehow ama nakaje, they know better. And get that judgment out of your head and think clearly. Remove all that prison that you have created. That's looking. Why are you behaving like there's someone who's watching you? You can literally do this. Do this. At the end of the day, does it really matter? It is just about experience. Like unaweza sema, hii pepa nikishika kwa mkono itanichoma. Okay. So what? It is in the past. Nikijidunga hii kalamu hivi. It is painful. Yeah. It is in the past.
Yeah, but it hurts. Yeah, the past hurts. Nimejislap. So what? It is painful. It is painful. But it is in the past. You can't live in this prison that you have created for yourself. You have to let go. One day you will die. Like skungapi. 10, 80 days. These are the days that nimekaa alive. Since nizaliwe. And like sijui itahesabu hadi lini. And sitaki kukufa bila scar. I don't sitaki like kama utaishi bila kuquestion kitu haujaishi. Kama utakuwa unafuata script au hautauliza maswali haujaishi. That is why the great philosophers wanajiuliza aje huyo mtu alikufa but aliwaishi. Hakuwaishi kwa nini? Hakuuliza maswali. Hakuuliza mbona nafuata kitu, mbona nafanya kitu. Umejiangalia sana, utaki hata umie, utaki hata upigwe hata slap. Why? Because it hurts. But that is life. If kama tungekuwa tuna dedi, kama tungekuwa na time in hesabu hivi, then what is the importance of life? Death is a very useful thing. Now it is a very essential thing that gives life its purpose. No. But if you live like you are not going to die, then you will never have a purpose in this life. What is your purpose? What is your purpose? Okay, what is my purpose? If you know your purpose, then that is the wrong purpose. That is the secret that no one will tell you. That I'm telling you that from experience. Alexandria conquered the entire world when he was 21. I'm 21 years old. What have I done? I've just followed a script. I've not been rebellious. I've never questioned anyone. I've never tried to do anything for myself. I've never tried to create anything in the world to put myself out there. If they will not go through this exercise, do not waste a minute of your time with them, because they will never be successful if they won't follow your guidance. Here's the exercise. Take a clean sheet of paper. Are you following? Are you following? It doesn't matter the age you are. Because it doesn't really matter. What matters is the time that is counting. It is the time that is counting. Hata wajinga uzeeka. Na mostly watu wamezeeka sahi ni wale wana follow script. Most of them. Billions of people have lived. Billions of people will live. Trillions of people are mededi. And you are just a spectacle of them. Doing what? Following rules, following a script that someone placed there for you to follow. Never questioning it. Why? Morals. Morals ni nini? Mbona tunatend kutumia a language that we don't understand? Mbona use a language like tunatengeneza rules zenye sisi wenyewe hatufuati? What is a language? What is a sound? What is my voice? What is the air I'm breathing? If tumefikia point tunalipia maji, kuna point tutafikia watu watakao nalipia oxygen. If someone built a machine yenye ita extract oxygen kutoka kwa hewa, okay, kama tuko na 21%, I don't know, 21% oxygen. Kama tunaweza extract hiyo kutoka kwa hewa. So that means ukiwa na machine ni extract, kama tuseme niko Thika hapa factory road, tuseme hapa kuote hivi, tuseme hadi hapa kwa garage, tuseme jua kali yote unaweza extract hewa yote. So hawa wase wanaanza kulipia hiyo hewa.
That is the same thing na kuuza maji. That is the same thing na kuuza land. I belong to anyone. But capitalism na the way we are structured society, imeka like this is not a place to live anymore. This is a place of business. Try to talk to anyone. Hakuna kitu mtaongea na like all you ever think about is how to transact. How can I get this from them? How can I get this from them? Am I making sense? So, if you're watching this video, quit watching this video. Stop wasting your life watching my life. And now I might give you great advice to open up your mind, to open up your eyes, but you are wasting your life. But first of all, you have 3 limited resources that you will use in order to do anything, literally anything. You have time, which is limited. That is what I just told you. That is the eye opening I just gave you. You have time. If yet you are too young to do anything, you will be the first one. Nani alisema hiyo kitu iko? Those rules are there to be broken. Break them. They like acha nikwambie kitu. Ushaipita kwa barabara ama ushaiona room fulani imeandikwa kama ni staff only. Tuseme acha tutumie example ya shule. Imeandikwa staff only. No. Ushaona mtu anaingia hapo na ni mwanafunzi afai kuingia hapo. Si walimu anafai kuingia hapo na akaingia ndani. What will happen? At the end of the day, nothing will happen. Nothing will happen. Look, kama ni punishment, watu watagombana, watu watapiga kelele, ama utapanishiwa, upatiwe siju, upigwe, ama uambiwe toka hapa. At the end of the day, it is in the past, ishaenda. Lakini ushafanya chenye ulikuwa unafanya. That is much easier kufanya kitu alafu uombe msamaha baadaye kushinda kuomba permission. Rules ziko huko kulimit wase. Unapata this is why you find like unasikianga sociopath watu wako na the dark triad ama sociopath, psychopaths ama na narcissists, they get to succeed. Why? Mtu anaambiwa aje this land ufai kujenga hapa. Bado anaendelea kujenga. Anakuja nakatazwa kabisa, hapana ufai kujenga hapa. Hauna nini ya kujenga hapa. Bado anaendelea kujenga. Kwa nini? Because wanajua most rules ni fake. Most rules zimetengenezwa na binadamu. Na ukizi break, like hizo rules zimewekwa huko, wale watu wenye like ukiwa ndani ya system unakanga unaogopanga authority. That is why I'm saying that authority ni slavery. Unaogopa authority. Ukiogopa authority, ukiambiwa kitu unaifuata. At the end of the day, you will never utapita hapo. Kwa nini? Iko kwa akili yako. Si reality. Those people they will end up watapata lawsuits, lakini mwishowe utasucceed nayo. They will end up getting away with it. What am I talking about today? I'm talking about time. We have 3 limited resources that you can use to do anything. Time, knowledge, energy, knowledge, time. That is what you have in this world. What kind of knowledge unaweza kuuliza? The knowledge that I'm giving you right now. Eye-opening knowledge. Go look for mentors. Go look for people who will help you achieve what you have to achieve. Usiwahi fuata advice ya mtu uwezitaka ku exchange ama ku trade maisha yako na yake. Usiwahi fuata advice ya mtu mwenye hana maisha unataka kuishi. The second knowledge is that you have to understand that what is wewe ni nini. Sisi ni wanyama. Si ndio? Na ni nini tutofautisha kutoka kwa wanyama wengine? We are just mammals. Tuko na matiti. We are just mammals. Nini tutofautisha na wanyama wengine? Intelligence, akili, our brain, thinking. The moment umeacha kufikiria, usha dead. The moment umeacha kufikiria, umekaa kama umbwa. You are nothing. Ndio mbona watu wako kwa street, watu wako wanakula uchafu, ndio mbona like na watu wanaopita they don't give a fuck. Sasa unaweza tembea upate mtu amelala kwa mtaro. Do you think utamwamsha umwambie toka hapo? No, utampita hata ukwe mjua. Utampita vile unapitanga umbwa.
That should tell you that your thinking is the greatest thing that a human being can ever do. Like thinking imeka debated all over, and tutaendelea ku advance in technology, in our knowledge, in everything by thinking. But how can you think? See, tunafikirianga kufanya kila kitu. No, you don't think. That is not thinking. That is following a script. Kuna kitu inaitwa script. Kuna rules zimetengenezwa unafuata. Let me give you an example. Psychologically, not even psychologically. Wacha nikuwape example itakufungua macho sasa uone dunia vizuri venye iko. Sikia. Kuna vitu zenye unafanya consciously na unconsciously. Kuna vitu zenye unafanya ukiwa unajua na ufanye kama unajua. The first time unafanya kitu inakanga ngumu na unapatanga kama tuseme ni barabara mpya, hujipita barabara. Wakati unapita barabara itakaa utaona ni kama ni mrefu, inachukua sana na utaona vitu mpya. Unaona? Lakini wakati unarudi the same barabara, utaona hiyo barabara like imekaa fupi, like ni karibu kushinda venye uliona. Kwa nini? Mara ya kwanza wakati ulikuwa unafanya hiyo kitu, ulikuwa in the moment. Ulikuwa ni mara ya kwanza unafanya hiyo kitu. Akili yako inaendelea kutengeneza hizo neurons mpya, ni kama unatengeneza new things. Una expand wakati unafanya new things. But once unaanza kuifanya hiyo kitu kila wakati, au utengenezi new thing, you just repeating the whole process. Na ukifanya kila wakati, inafika wakati unaifanya automatically. Just kumbuka memories zako. Memories zenye unakumbuka ni zile zenye ulifanya vitu mpya. But after that, au kumbuki, ni kama wakati ulienda shule. Unakumbukanga some memories zenye za shule kidogo zile zenye ulifanyanga vitu mpya. Lakini zingine zenye ulienda class ukasoma, ulikuwa unaingia class unakaa chini unasoma. Unaitoka unaingia class unakaa chini unasoma. Unatoka unaingia class unakaa chini unasoma unatoka. Hizo vitu utakuwa unakumbuka on a daily basis. Why? Because ulikuwa unazifanya automatically. No. Ni kama uniulize nimekunywa maji mara ngapi kwa leo, nimekunywa maji mara ngapi leo nimekunywa maji mara ngapi? Siwezi kana jua. Lakini sijui ni kama maybe mara 4 mara 5. No, like sikumbuki. Like hayuko kwa like najua nimekunywa maji lakini hayuko registered. So you have to do new things in order to create new memories. That is the knowledge you should be having. You should live in the present moment. Hakuna future, hakuna past. Zote ni reconstruction za akili yako. You're thinking. But you have to get out of that script in order to think. You have to get out of that script in order to think. Thinking is difficult. Thinking inatumia a lot of energy. Now most people don't think. Hata common sense is not common anymore. You can argue with people juu vitu za ujinga. But at the end of the day ukijua je, it is not that important. Your time is important. You have limited time. You have limited energy and resources. Energy ni nguvu natumia kuongelesha. Ni attention now. I'm paying attention to something. Hata ushijiuliza mbona you pay attention. You pay attention. You spend time. Isn't that concerning? Is that interesting to you? I'm spending time. My seconds are counting right now while I'm making this video. It is an investment. I'm using what I have to make something. So, you have to stop consuming. Like nakwambia toka kwa hii video and ufanye kitu kingine important. You have to stop consuming. You have to start producing. You have limited amount of time. In order to live, you have to be living. Bana ishi. Stop, get out of that script. The last thing is energy, time and knowledge. Knowledge, if you really want knowledge, subscribe down below. Come back here so that I can open up your mind to the real world, to everything. So, you don't have that much time ya kuishi. And kama uta realize what I just told you ni kitu mtu hatakwambia. Chenye utafanya sahi, hakuna kitu important bro. Utadedi msee. Hakuna kitu important. What you have to do is jua time wenye umeishi kwa hii maisha. Jua time umewaste. Hauwezi change hiyo kitu imepita. Hauwezi change, lakini unaweza change kitu utafanya sasa. Unaona, kutoka sahi kwenda mbele. Unaona, unaweza kuwa waste time. Like imagine sahi unadhani ujui kitu. Like wewe hako knowledge kako unadhani kuna mtu anajua kukushinda. Hakuna mtu anajua kukushinda.
wewe ndio actor wa hii movie, wewe ndio the main protagonist. You shouldn't give a fuck about what is ushaona Siraki kimbia hasa akiangalia watu wanamwangaliaje. He doesn't give a fuck. He has a mission. And wakatusha realize that in your time nimewest. No, like nimewest like a half of maisha yangu. Hata sijui kama nitakuwa na siku 2 ama siku 3 kwenda mbele. You should live in the present moment knowing that any moment, any day you are going to die. And umeachieve nini? What is your goal that you wanted to do? Ni nini ungefanya sahihi? Like ungededi ungekaa na shida nayo. Like hata kifo ingekuja hivyo useme, you know what? I'm ready to die. Like I'm ready to die. That is what should be looking and working every single day. Si kuamka asubuhi ku scroll TikTok, si kuamka asubuhi ku watch movie, bro. Si kuhanga out na mabeste yako na ku smoke weed, bro. Kama una smoke weed, okay, kila mtu akona vinya muamua ataishi. Kila mtu kuna vinya ataamua ataishi. No. But what I have to tell you from experience, hata ukiangalia mdomo yangu, me I've been smoking weed like kila fucking day, every single fucking day for kama nimesmoke kama 2.5 years. Like every fucking day, every single day smoke weed, every single day smoke weed. So nikikwambia like this thing worth, najua che nakwambia, but mimi nitakwambia from experience as an intellect. I consider myself an intellect. Go fuck yourself. Nitakupatia the reasons why I'm telling you that this thing is a time waster. But usiwesikiza mtu mwenye hajaifanya hiyo kitu. Usiwesikiza mtu mwenye anakuambia usikunywe pombe na yeye hajaikunywa pombe kwa maisha yake. Hata ajui venye pombe ina test, lakini anakuambia usikunywe pombe. Me, I'm telling you from experience. Weed will waste you. Weed will waste you. Why? Sikia. Hii maisha umeishi for 8,020 days. Imagine kila siku ina count. Like kama leo ikiisha nitaongeza siku moja hapa mbele. 21, 22, 23, 24, 25 na hapa mbele iko limited. Sijui itafika ngapi. Maybe inafaa ifike 30. Sijui inafaa ifike ngapi. Maybe itafika 30. Maybe itafika 30. That should bring you to the present moment. Ikwambia je, you know, you don't have that much time ya kuishi. And stop paying attention to things zenye zitakusaidia. Especially weed. Weed inakuweka kwa yeah, ni important. Unaishi maisha yako, unaishi. Yeah, exactly, sikatai. But what are you working on? Like drugs is important. Yeah, you know, drugs. Maybe wapate dawa yenye itakuongeza your knowledge ama intellectual capacity ya kuthink kama aliens, but si kukaa delusional. Kila mtu anaweza fikiria the way you feel, unafikiria kwanza ukiwa umesmoke weed. Ni venye weed tu inakuingisha kwa akili yako, sasa una made. But nikiwa sober hivi, like now I don't scroll on social media. I don't scroll on social media, so I watch movies here and there. Wakati nimeboeka kama sasa nimetoka ku watch movie, but I am so choosy on what I watch. Like what I've been watching ni about in time. It was like a movie about in time. But what I came to realize about storytelling is that you can extract some amount of knowledge yenye inaweza kusaidia pale fulani. That's what I'm telling you, that you have only three things: time, knowledge, and energy. Use these three things to get everything you want in this life. Vitu zingine ni bullshit. Drugs ni bullshit. Food ni bullshit. Clothes ni bullshit. Vitu zote ni your family is bullshit. Your mom is bullshit. Your mom aliishi maisha yake. Your brother ataishi maisha yake. Your cousin ataishi maisha yake. You get it? It doesn't fucking matter. No.
like at the end of the day they will get to die. What you have to realize that you have a limited amount of time. That is what I'm emphasizing today, and that is the video today I'm making. Lazima nitakukumbusha kila wakati, you don't have that enough time to live. Just wake up to the reality. Like watu wanaendelea ku move on, either watu move on na wewe ama uta move on. Wewe ukiendelea kupiga hesabu utatengeneza ngapi kwa siku, watu wanapiga hesabu watatengeneza ngapi in seconds, because time is everything. It is all that we'll ever have. It is all that we'll ever have. Now, take your time. Call your people. Tell them you love them. You never know. It will change someone's life. The knowledge you have, share it. It may open someone's eyes. Na ataanza kuishi. Na get a context, an outlook of the world yenye hapo amepata before. Do you get what I'm trying to say? Authority, like slavery. Acha nikuandikie ndio utaelewa. Don't be a slave. Don't be a slave to anything. You are a sovereign. Unajua what is wacha kutumia hizi majina mmepatiwa na wazungu na hata muelewi definition. Go and look for a dictionary known as the Black's Law Dictionary. It will give you real definition of the terms that are used. Hiyo ndio the dictionary zilitumikanga kutengeneza the common law. The common law ni sheria tunatumia. Ndio imetumiwa kutengeneza kama the Constitution of Kenya, like na sheria zingine. Like you have to understand ni aje hizi vitu zilikuja hadi zikatengenezwa hadi zikakuwa. No. Like sheria imetoka pale fulani, government ilitoka pale fulani. Unajua system yetu inawakaje? Pesa zilitoka pale fulani. Jua ni aje banking ilianza. Kina JP Morgan, kina Rockefeller na kina hao wasini aje wali come up with these systems. No. Hadi zikakuja ku specialize. Sahi watu hawazielewa, wako trapped in a certain specialization field ama system yenye they don't have even the knowledge to talk about something iko kwa field nyingine. Am I making myself clear? You don't have that enough time. Now, you stop wasting time on bullshit as itakusaidia. Wealth iko mara tatu. Kuna wealth material, kuna wealth happiness, kuna wealth health. Like wewe kuishi, like hakuna kitu important. Ndio nasema nitafanya sijui I will work for 17 hours nitengeneze pesa fulani. Bro, wakati umekaa mgonjwa, after working for that 17 hours, umefika 30 years, you won't be able to work anymore. That is the moment you realize aje that health ni much more important kushinda hiyo pesa ulikuwa unafanyia kazi. Do you get what I'm trying to say? Your health is 100%. Wacha nikutengenezee tena kitu kingine. Leo na kuharibu akili. Nimechoka kujinyamazia. So, hizi ndio vitu binadamu as a normal human being you are striving for kwa hii maisha. Kila mtu anatafuta happiness, kila mtu anatafuta health, kila mtu anatafuta wealth. Kila mtu ana strive kupata happiness. But happiness iko 100%. Iko limited. No. Ni vitu chache zinaweza kupatia happiness. That is why unafaa kukaa na standards. Unafaa kuwa na class. That is why you have to make enemies. It is important to make your enemies in your life. It is important to make friends and enemies. It is important to be loved
na it is same na iko equated to hate. Be hated but never be ignored. The moment you are ignored, you are already dead. Like unaona mtu akidedi after mwezi moja hivi watu washamsahau, watu washaacha kumwongelea. Ni either hawataki kumkumbuka, wataendelea kusikia vibaya, ama wao kwa wanampenda. It doesn't fucking matter. At the end of the day, watu watakusahau. Haimaanishi haitafuata ni reason gani watakusahau nayo. Either wataki kukumbuka, inawauma, wanasikia walipoteza kitu mzuri. Either hawako wanaja na wewe, haimati utakuwa umesaulika. So what you have to understand is that, like, never be ignored. Ignored ni kama kudedi. So happiness iko relative. Kila mtu akona happiness yake. That is why I'm saying iko limited. Now you must have standards. You must have standards. You must hate people. You must say that hata zio wezinyambia kitu. And having standards itakuweka a good place. Because watu naonanga mtu anasema sijui I don't have confidence, sijui I'm shy, I have social anxiety, sijui I don't know what. I'm like, because you don't have standards. The moment you start having standards, then hautawahi kana any shida na confidence. Because mtu mwenye atakuwa mbele yako mwenye akona the higher level of standards, ndio utakuwa unaogopa ama utakaa anxious kuongea mbele yake. Maybe utaki kumess up, maybe ni a big businessman, mnataka kumake a deal, maybe ni the president ama the governor anataka kuinvest in your business na hutaki kumess up that deal. That is when you get anxious. But how can you get anxious kwa mtu mwingine, another NPC mwenye hata ajielewi yeye mwenyewe? So have standards and you will have that confidence naturally. Am I making myself clear? So happiness, kila mtu anatafuta happiness. The reason unaamka asubuhi kwenda kazi is to find happiness. Si lazima uende your job, unaweza enda ushaguka huko. The level of standards za maisha zenye unakimbisha ndio ziko juu. That means that life when unakimbisha town, it gives you happiness at the end of the day. Kama umama you won't work for 12 hours, unataka work for 6 hours upatiwe pesa kidogo, that gives you happiness somehow. Happiness is relative. Kuna msemo mwenye anasema I want to be an entrepreneur. Kuna msemo anasema now mimi sitaki hizo stress, sitaki kuhandle amount of stress, sitaki kupatana na government, I want to be a businessman. Let me do what? Let me get employed. It gives you happiness. Ni kitu itakufanya usiku ulale vizuri, because that is all it is. The second thing is health. Health pia iko 100% na iko limited. Na kuna kitu nafaa kurealize kwa hii maisha. Kuna kitu inaitwa luck. Luck ina play both sides. Luck inaweza kaa good luck ama bad luck. Haujai kosea mtu. Leo unaweza toka nje uende kutembea, mtu wa pikipiki amekuja bahati mbaya amekugonga hiyo mkono yenye ulikuwa nayo imeenda. Hautakaa able to produce the same results yenye ulikuwa na produce before. Like health ni kitu important. Na in anything that you do, unafaa kuput health mbele ya kila kitu. Because if you are not healthy, hata your happiness utapata, hata your wealth itakuwa important anymore. So health iko 100% na iko limited. Am I making myself clear? So okay, unaweza kuwa unauliza okay, Evans, you talk too much, but you okay, we love your point, but we want you to explain deeper. Inanihuzunisha. And this isn't supposed to be the way that things work. Let me check out. This isn't supposed to be the way things work. But it is how the system is. Najua mtakam nasema the system iko rigged. Yeah, the system iko rigged, but it is how it is supposed to work. It is how it is